Dear viewers, welcome to Family Focus, and again today we bring you another episode where we'll be talking about all those things that are family related, community related, and anything that affects us in our normal life. So as you know, we have 27 episodes of Family Focus, and in that we'll tackle issues that matter, such as domestic violence, mental health, parenting, feeling isolated, depression, and resilience of women. So today's topic is about career development and employment and training, and the world of work and how it's changing really fast, and the new technologies, new job roles. We have new ways of working and reshaping the work environment. We think about employment training and career development in today's episode. For many of us, we find the right job or making a career move that we feel might be a bit overwhelming. Which industries are growing? How do we gain the right skills? And how do we ensure that our careers align with our values and our passions? Joining us today, we have Tara Khanum. She's a career development expert and a workforce consultant who will help us understand the trends, the challenges, and the opportunities in the UK job market. We'll be diving into employment trends, the importance of training and upskilling, and practical strategies for career growth in 2025 and beyond. So today we have Tara Khanum. Tara, you've been on my show before, and welcome again. Thank you for coming. And for the viewers that haven't seen you before, don't know much about you, please give them a brief introduction about yourself. Okay, আমার নাম তারা। আমি টাওয়ার হামলেটে প্রায় 25 বছর ধরে কাজ করি আর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং প্রোভাইড করি আর কি। সো আমি একজন এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং স্পেশালিস্ট। আমি অলসো কাজ করি মানুষের লগে যারা মানসিক রোগ আছে তারারে আমি সাপোর্ট করি, হেল্প করি তারারে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে বা তারার মানে লাইফে বেটার করতে একটা হোলিস্টিক সাপোর্ট দেয়া, যেমন আমি কোচ করি, মেন্টর করি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কাউন্সিলিংও করি আর কি। তারা যখন মোটিভেশন থাকে না তখন তারারে আমি মোটিভেশন দিয়া আস্তে আস্তে ট্রেনিং অর্গানাইজ করছি আর কি, যাতে তারা ট্রেনিং করিয়া নিজেরা ডেভেলপ করতে পারে, কাজের ফিল্ডও তারা ঢুকতে পারে। Okay, great. And Bengali community maze, is there like a demand for that? Do you see the demand and the need? Yeah. The Tower Hamlets Bengali community কারণ আমরা একটা big proportion demographic আমরা বাঙালি population. So অনেক সময় দেখা গেছে রিসেন্টলি দেখা যায় যে সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন অফ বাঙালি মানুষ ইংলিশ জানেন, তারা বুজরাকিতা করা লাগে। আমি তো প্রায় 25 বছর ধরে এটা আমরা তো কাজ করি, আগে করছি মা বাবা তারার লগে, এখন তারার ছেলে মেয়েরার লগে কাজ করি। সো ভেরি ইন্টারেস্টিং। একটা বিগ ডিমান্ড আছিল আগেও এখনো আছে। And আমরা যে একটা language barrier একটা আছে, is that really common now or এটা কিছু কমে আইছে? এটা অনেক কমে আইছে। যখন আমি আমার ক্যারিয়ার এরিয়াতে আর কি ডেভেলপ মানে শুরু করছি, তখন তো অনেক মা বাবা গড় আসলা, অনেক মায়েরা স্পেশালি। আমি চিলড্রেন সেন্টারও কাজ করছি, তারা ছোট ছোট বাচ্চারে লইয়া আইতা, তারা ইম্পর্টেন্সটা বুঝছই না যে আমরা নিজেরা ডেভেলপ করা দরকার। বাট গভর্নমেন্টে জেলা আর কি তেন খোয়া আরম্ভ করছেন ডিজিটাল স্কিল ইমপ্রুভ করবার লাগে, তখন ডিজিটালি মানে অগ্রসর আস্তে আস্তে বাড়ের মানে ডিজিটাল এরিয়াটা। তখনও আমরা বুঝে লিছি যে আস্তে আস্তে মানে ডিজিটাল একটা লাইফ হয়ে যাব সবর, মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরও ডিজিটাল স্কিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা তখন থেকেই শুরু করছি স্পেশালি মা হলরে যে আপনারা ডিজিটাল স্কিলটা ইমপ্রুভ করোকা, ইংলিশ ইমপ্রুভ করোকা। সো আমি কোঅর্ডিনেট করতাম এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সার্ভিস। সো এখানের মাঝে আসলো ব্যারিয়ারগুলারে আইডেন্টিফাই করা। তো আইডেন্টিফাই আমরা করছি ওলাখান যে তারার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নাই, নিউমার্সি লিটারেসি নাই, বালা জব করতে হইলে নিউমার্সি লিটারেসি এট লিস্ট লেভেল 2 লাগে, ফাংশনাল স্কিলস, তারপরে ইসল লাগে। সো কোঅর্ডিনেট করছি ফাংশনাল স্কিলস ডিফারেন্ট লেভেলর, যাতে এন্ট্রি লেভেল 1 2 3 তাকে তারা লেভেল 1 লেভেল 2 করতে পারেন। আর করছি আমরা ইসলও এন্ট্রি 1 থেকে
এন্ট্রি 3 পর্যন্ত তারপর আমরা তারা মুভ করছি ফাংশনাল স্কিল প্লাস এর লগে আমরা ভলেন্টিয়ারিং দিছি যাতে তারা স্কিল ডেভেলপ করতে পারে ওয়ার্ক স্কিল যেমন কমিউনিকেশন স্কিল যেমন টিম ওয়ার্ক এবিলিটি ওটা ইমপ্রুভ করতে পারে আর কি অর্গানাইজেশনাল স্কিলস একটা মানে ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট কিলা চলে ওটা দেখবার লাগিয়া টাইম মতো আওয়ার লাগি টাইম ম্যানেজ করা নিজের বাচ্চারে লইয়া ওটা আর কি আমরা অর্গানাইজ করছি তো আস্তে আস্তে মানে এটার থেকে বড় হইছে ও যে মডেল একটা বিভিন্ন চিলড্রেন সেন্টার হইছে এখন আমি ডাইরেক্টলি তারপরে আমি গেছি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলর এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসও এখন এটা হয় ওয়ার্ক পাস তো ওখানেও আমি ম্যানেজ করছি ইনফরমেশন অ্যাডভাইস অ্যান্ড গাইডেন্স সার্ভিস এটা আসল মোর জব রেডি পিপলের লাগে আর কি ওকে সো আমি জব রেডি ক্লায়েন্টও দেখছি স্কুল লিভার্স ইউনিভার্সিটি লিভার্স কলেজ লিভার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ parents long-term unemployed, people with There's health quite a variety, issues. isn't Yes, it? Yes. Okay. So why is it important to discuss employment training, career development in today's UK context? Employment তো দরকার কারণ আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি দরকার আমরা ফ্যামিলি সাপোর্ট করতাম হইব আমরা মানি লাগবো সবসময় তো আমরা ফাইন্যান্সের দরকার বাচ্চা তোরে সাপোর্ট করতাম হইব এর লাগে আমরা জব দরকার কোন জব আমরা করতাম পারবো আমরা যদি রাইট স্কিল না থাকে আমরা তো এটা জব করতাম পারতাম না আমরা রাইট ট্রেনিং তাহা লাগবো জানা লাগবো যেমন সিকিউরিটি একটা স্পেশালিস্ট ইন্ডাস্ট্রি এটা কনস্ট্রাকশন একটা স্পেশালিস্ট ইন্ডাস্ট্রি কেন কোয়ালিফিকেশনটা তাহা লাগবো স্কিলটা ডেভেলপ করতে হইলে Let us come back to this question. We're going on a very short break. Dear viewers, we're going on a short break and we will be back shortly to continue our discussions and pick Tara's brain. See you soon.
Dear viewers, welcome back to Family Focus, where today's topic is about career development. And we have today our guest Tara Khanum, and we were in discussion about careers and training and employment. And we'll move on to a new question where there's some people out there who don't know which career path to choose. Especially I see in our young people. So আমরা say তারা কলেজ থেকে শেষ করে আবার হইছে ডিগ্রি দিয়ে আবার হইছে তার ডিগ্রি হইতে পারে something like law but they don't want to do law হইতে পারে science but they don't want to do medicine. What would you say to those people, like how is it that they can find reliable guidance and support? So usually college বা স্কুলও তারা career service থাকে তারা একজন allocated teacher থাকেন যেন তারা অ্যাডভাইস দিতে পারেন এই ব্যাপারে বা অনেক সময় যদি স্কুলও না থাকে তে তারা বাড়া থেকে হইরে কমিশন করিয়া আনতে পারেন এই সময় careers advice বেচিন্তরে দেওয়া হয় যারা স্কুল আগে কলেজেও আছে এক্স্যাক্টলি সেম ওয়ে careers একটা সেকশন আছে ইউনিভার্সিটির মাঝে আছে আমি নিজে এই সার্ভিস ইউজ করছি তো তারা ওই লাগে বেস্ট প্লেস আর লোকাল কাউন্সিল সব লোকাল কাউন্সিল স্পেশালি লন্ডন সব লোকাল কাউন্সিলের একটা ক্যারিয়ার সার্ভিস থাকে এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস থাকে যেখানে ইয়াং পিপল স্কুল বা কলেজ লিভ করার পরে কারেন্টলি আমি নিট গ্রুপের লোকে কাজ করি যারা নট ইন এমপ্লয়মেন্ট ওর নট ইন এডুকেশন তারা লোকে কাজ করে বা রিসেন্ট ইউনিভার্সিটি লিভার্স তারা লোকে সো এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস তারপরে অনেক charity organization আছে যেমন আমরা পপুলার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন আমরা ফান্ডিং আনি ফ্রম GLA তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটি থেকেও আমরা বড় বড় চ্যারিটি থেকে আগে ESF আসলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে আমরা বিগ একটা ফান্ডিং আনতাম গ্রোথ লাগে আর কি এমপ্লয়মেন্ট আর ট্রেনিংও লাগিয়া তো এই ধরনের অনেক অপরচুনিটিস আছে লোকাল কাউন্সিলও এটা জিকাইতে হইব জানতে হইব টিচারে জিকাইতে হইব বা কাউন্সিলও ফোন করিয়া জিকাইতে হইব কাউন্সিলের ওয়েবসাইটও গিয়া দেখতে হইব সব কাউন্সিলও লন্ডন ইউকের মাঝে আছে আর কি বা লন্ডনের মাঝে একটু বেশি আছে আর লন্ডনের তো পপুলেশনও বেশি লাগিয়া আমরা দেখা যায় তো স্পেশালি ইয়াংস্টার্স ও যারা নয়া দেশ থেকে এসেছেন একটু ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার হইতে পারে বা তারা they did their SOL or language courses college struggling free আছে কলেজও free they're still struggling to get a job like it's very tough for them so especially those ones who are sitting there with a degree 2-3 years তারা অনেক সময় জানরা না আর তারা ইউনিভার্সিটি তারা জানেন না যে এই ধরনের সার্ভিস আছে তারা ইয়ত্তা কিয়া না জানার কারণে নলেজটা না থাকার কারণে যে এই সার্ভিসটা অ্যাক্সেস করলে আমরা লাইফটা ইজিয়ার হইব কারণ তারা তো নতুন আইছেন তারা স্ট্রাগল করা তারা মানে ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রাগল করা তারা বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাগল আছে যেটা আর কি লোকাল মানুষে মানে এই দেশে যারা তারা এটা বুঝরা না ছেলেমেয়েরা তারা বুঝরা না তারা বুঝরা কিলা অ্যাক্সেস করার লাগে ইংলিশ পালা আছে তারা পড়িও বুঝতে পাররা বাট যারা বাইরে থেকে আইছেন যেমন রিসেন্টলি ফার্স্ট 2 ইয়ার্স আমরা এক্সপিরিয়েন্স করছি লট অফ কেয়ার ওয়ার্কার হল আইছেন তারা ইংলিশ লেভেল বালা নাই তারা অনেকটা এজেন্ট ধরিয়া আইছেন সামহাও তারা হয়তো তারা মানে যে করেন ইংলিশ কোর্স করছেন বা নাও করতে পারেন তারা ফেক হয়তো ডকুমেন্ট দিয়ে আইছেন দেখা যায় যে তারা অনেক স্ট্রাগল করা আর কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বালা না বা কাজে জয়েন করছেন দেখা যায় তো অত জবসও নাই because there was a research done where they let's say for example there was 200,000 carers came in but there was only 100,000 jobs what is the other 100,000 এ কিতা করতাম তো তারা লাগি তো এটা এজেন্ট হলে অনেক সময় আনছেন তো তারা জানছেন না তো আমরা সাপোর্ট করছি আপ টু সার্টেন পয়েন্ট বিকজ আমরা ফান্ডিং এটা কভার করেন না তারপরে যখন তারা মানে থাকরা টাওয়ার হামলেটস রেসিডেন্স হিসেবে আর কি তখন আমরা একটু সাপোর্ট করি যখন আইন আমরা একটু অ্যাডভাইস এন্ড গাইডেন্স দিয়ে তারপরে তারা হইয়াতে হই তারা অ্যাক্সেস করতে পারবা সার্ভিস There's something else that I've heard is like obviously আমরা যারা youngsters আছেন be a college leaver or university leaver তারা obviously say that specific একটা field হামাইতা for example if they did finance or accounting তারা accountancy হামাইতো স্যার but accountancy হামাইতো হইলে তোমার একটা experience দরকার so even to get in training দরকার to get in is very tough because খেও সাইনা পয়সা খরচ করতে on a newbie তারা স্যার পয়সা খরচ করিয়া I want someone with skills and experience obviously we have to give those people an opportunity
But what I heard recently is there was a volunteering position, and ma ba fefi ya khose no magna kham khorta hai. Yeah, exactly. But we will this come is to what that they don't point. understand, that the experience that they're getting from free labor is going to be a lot more in the future. Even sometimes it's very competitive to get a voluntary position, voluntary placement in an organization, a company that offers the finance or accounting exposure to those fields. Yeah, there's so many fields, but khilsa na voluntary kham. মা বাবা এখান বুঝরা না, সো আমরা একটা কিন্তু অংশ আছে যে আমরা we'll touch on that later then. আমরা ইটালিয়া মাতিমো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। So what kind of support is available for adults or long-term unemployed individuals who are trying to get back into work? এখন যারা লং টার্ম আনএমপ্লয়েড তারা লাগে তো ভলান্টিয়ারিং অপরচুনিটি আছে, জব সেন্টারে পুশ করে, কিন্তু জব সেন্টারেও বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের লোকে কাজ করে, লোকাল অথরিটিত ভলান্টিয়ারিংয়ের সুযোগ সুবিধা আছে। একটা অর্গানাইজেশনও আছে তারা খালি ভলান্টিয়ারিং অপরচুনিটিগুলা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, চ্যারিটি অর্গানাইজেশন, লোকাল অথরিটি, হসপিটাল, এজ কনসার্ন, কেয়ার হোমস ওটার লগে কাজ করে, তারা করিয়া অপরচুনিটি বাহরে ফর লোকাল পিপল টু গো অ্যান্ড ভলান্টিয়ার টু গেইন সাম এক্সপিরিয়েন্স, স্পেশালি দোজ যারা লং টাইম থেকে কাম করে না তারা লাগে। আর জব সেন্টারেও তারা লগে এখন মোর লিঙ্ক আপ করে কমিউনিটির মাঝে তারা আইসেন, তারা দেখছেন যে তারা লাগে ইম্পর্টেন্ট, তারা জাস্ট পুশ করতে পারতা না তারা সার্ভিস ইউজার ক্লায়েন্টরে, তারা জানতে হইব কই তারা ফাটাইতা। So এটা আছে ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস আছে, as I said লোকাল অথরিটিত কাউন্সিলর সার্ভিস হল আছে, যারা লং টার্ম আনএমপ্লয়েড কাউন্সিল থেকে এক্সট্রা সাপোর্ট প্রোভাইড করা হয়, এক্সট্রা ফান্ডিং প্রোভাইড করা হয়, তারা আপস্কিল করবার লাগে, ট্রেনিং করবার লাগে। সে ফর এক্সাম্পল একজন লং টার্ম আনএমপ্লয়েড মাদা ইংলিশ নাই, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের স্কিল নাই, তাই কাউন্সিলর অর্গানাইজ করা ট্রেনিং হতে যেতে পারবা। আইডিয়া স্টোর স্কুল হলে প্রোভাইড করে, সেকেন্ডারি না প্রাইমারি স্কুল হলে আছে, স্কুলের মাঝে আছে, কমিউনিটি সেন্টারের মাঝে আছে ইংলিশ কোর্স। তো তারা ইংলিশ কোর্স করিয়া নিজের ইমপ্রুভ করিয়া, যারা জিসিএসসি নাই তারা ফাংশনাল স্কিলস করতে পারবা আপ টু লেভেল 2, এটা তারা অপরচুনিটি বাড়াইব। তারা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে পারবা, চাইল্ড কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে। এখন ওই যে চাইল্ড কেয়ার ফিল্ডটা এক্সপ্যান্ড অর মোর, কারণ ওই যে প্রি নার্সারি এডুকেশন গ্রান্টটা দেওয়া হয়, মোর অ্যান্ড মোর সব এরিয়ার মাঝে খোলা হয় নার্সারি। Parents are able to go back to work sooner because childcare এর কারণে তো বহুত মানুষ আসেন খামো যাইতা পারছেন না, ইভেন চাইলেও খামো যাইতা পারছেন না, বাট ইয়াং এজে থাকি খোলায় তারা তো 2-year-old নার্সারি এডুকেশন গ্রান্ট, এটা হলো 2 year থেকে 3 year পর্যন্ত 3 to 4 30 hours তারা ফ্রি এডুকেশন গ্রান্ট ফাইন। আর যারা মা বাবা কাজ করেন, যারা কাজে ঢুকে গেছেন, যেমন মা হলে কেয়ার বা চাইল্ড কেয়ার ইত্যাদি, তারা আপ টু 100,000 পর্যন্ত মা বাবা যদি কাজ করেন তারা চাইল্ড কেয়ার সাপোর্ট পাইতে পারেন। সো এটা ডিপেন্ড করে ফ্যামিলি ইনকামের উপরে, কয়জন বাচ্চা কোন এরিয়া তারা থাকেন, আপ টু 100,000 তারা এলিজিবিলিটি টেস্ট করা হইব। সো স্যালারি আপ টু 100,000। আপ টু 100,000। ওকে, that's really good. I didn't know that. প্যারেন্টে যদি কাজ করেন এটা অ্যাসেস করা হইব, করিয়া দেখা হইব কোন এরিয়াত থাকেন, তারা কতজন ছেলে মেয়ে আছে, 3জন 4জন ছেলে মেয়ে থাকলে তো মানে 100,000 is instantly they begin. Yeah. So how can someone personally invest in their personal growth beyond formal education? So আমরা খালি ডিগ্রি করে নিলাম আর একটা আর কিলা আমরা ইনভেস্ট করতাম পারবো আমরা নিজের ডিগ্রি করে নিলে আজকাল কোনো গ্যারান্টি নাই যে একজনে একটা ভালো জব সিকিউর করবা, তাই স্টিল মানে যে আশা করিয়া মানে স্টাডি করছেন, ডিগ্রি করছেন, ই ফিল্ডে হয়তো নাও ঢুকতে পারেন, বিকজ সব ফিল্ডে competition as a plus it might be degree khorili so but you're not interested in that anymore. Work experience নাই বা তাই সুযোগ পাইরা না কিলা হামাইতা, ও যে আগে কইলা যে মা বাবায় ইম্পর্টেন্সটা বুঝরা না ভলান্টিয়ারিং বা প্লেসমেন্ট কিটা দরকার। So not necessarily তাইন ই ফিল্ডও কাজ পাইবা। আমরা অনেক ছেলে মেয়ের লোকে কাজ করি, ইয়াং পিপলের লোকে কাজ করি, যারা একটা স্পেশালিস্ট কোয়ালিফিকেশন গেইন করছেন, বাট তারার কনফিডেন্স নাই, তারার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নাই, এই ফিল্ডে তারা যাইতে পারে না, খুব মানে স্ট্রাগল করা। তখন দেখা যায় তারার রুটটা, তারার মানে চয়েসেস ডিফারেন্ট। তারা হয়তো সেলসও হামাইরা বা সিকিউরিটি, আমরা
ট্রেনিং ডেলিভারি হলে সিকিউরিটি ওটা থামাইরা বা হেলথ কেয়ারও হামাইরা যেমন হসপিটালের অ্যাডমিন তারপরে health care assistant roles ota ase available ota thamaira because sometimes like amra just khali education academic like you know being going to university or getting a degree that's not always the way there's other ways of getting soft into skill education. Develop kora confidence develop kora self esteem develop kora out there is very very competitive because there are things like vocational courses apprenticeships I think are a really good way to get into work university and qualification universities যারা ফররা এখন তারা end up in একটা huge debt লয়া and 12000 লগে যারা resident তারা লাগে 12000 international student তো আরো বেশি শুল্ক থাকি 20000 pound per year so ডেটটারে নিতানা আরো অপরচুনিটি দিলা এমপ্লয়ারে অ্যাপ্রেন্টিসশিপের মাধ্যমে অ্যাপ্রেন্টিসশিপও কিতা তারা কাজের মাঝে তারা স্কিল ডেভেলপ করে প্লাস তারা ট্রেনিং করে and qualification again করে not degree level maybe but তারা আরো হায়ার লেভেলে যেতে পারে a degree apprenticeship isn't it so you can still get a degree through an apprenticeship which is amazing because you don't get the debt ikta nai তুমি খামো করলাই because obviously apprenticeship এর মাঝে তো খামার ওয়েজ একটা থাকে আর কোয়ালিফিকেশন ও ফাইল একটা মানে ফুল স্যালারি থাকে না বাট একটা স্যালারি থাকে at least তারা এন্ড আপ হইরা না একটা হিউজ ডেট লইয়া মানে একজন ডাক্তার 3 বছর স্টাডি করিয়া 72000 80000 পাউন্ড তাইন ডেটর মাঝে তারপর তো আর ফার্দার এডুকেশন লাগে তার অনেক ধরনের স্টাডি করা লাগে so deter maze for resign but whereas apprenticeship issue jukta I really believe in apprenticeships I think that's the way forward because ma baba bujun na to koiba oto gonta kham koriya to tumi full time job paiba but full time job paite to skills lage education lage eta is vice versa it works both ways tarpore degree khali degree hole as you said earlier degree khorillo je job ekta guarantee je kono কথা নাই degree লইয়া অনেক ছেলেমেয়েরা আমরা তো কাজ করিয়া তারা লগে জানি আর যে অনেক ছেলেমেয়েরা ডিগ্রি লইয়া তারা কিছু কাজ করতে পারে না I've got some people that I know who have done really like fancy degrees you know like law psychology sociology government politics all these really nice degrees and but they're only working in admin because that's the only job they can actually get because they're not like the person that's done law is not looking at pursuing a career in law the person who's done psychology is not looking at becoming a psychologist it's not for them right so all these things it just doesn't work out how you want it to so they have this huge debt a fancy degree but they're working in admin a job is a job I get that but the aim was higher they can't get any further than that and even just getting a chance in admin is a big thing for them there was about 200 applications for one job so what's the fastest growing industries in the UK at the moment I would say healthcare is always a good we have a huge elderly population large elderly population childcare is a good one because of the you know free nursery education grant government introduced about 10 years ago I guess and there's a lot of young parents as well who have a career and they want to go back to work and put the children in nurseries because of that opportunity you know people are moms are interested that logistics a lot of retail stores are closing so you know everything happens online. E-commerce cyber security cloud computing you know AI employers so where else so in these fields right now is not coming to my mind e-commerce is a good one you know a lot of Amazon has practically taken everything over so what are the biggest challenges employers face when trying to recruit new talent not enough experience not enough skills so you know all the job skilled roles would you know need somebody with good level of skills isn't it but how can someone develop the skills if they're not given the opportunity so it's not their problem because they're you know they don't want to spend money as you said earlier they don't want to but spend how money. Can someone get those skills then you know we touched on one thing which was volunteering like for as well as good digital skills is very important in every sector now in every sector whether you are a care worker you work in hospitals
you work in retail, everywhere. I even you say would to our need that cleaners, you know, digital- yeah. my cleaner was complaining to me the other day, like, I don't understand this, because they have to submit their timesheet online. Online, yes, exactly. In the last 20 years, I've never had to do this before. Why am I doing this Kitchen now? I don't know how to assistants. do it. Yeah. So, which is kind of like true. You never think a cleaner would need digital skills, IT skills, but things are moving so fast now. Everything's going online, Yeah. and even just to submit a timesheet. So I literally have to sit there with them and show them how to do it every week by fail. Yeah. You have to sit there and show them. Kitchen assistant, I helped one of the agencies and a couple of my clients to go on their, database, and I had to do all the paperwork, online, everything for online. the people, because I care about them. I wanted them to get into something because their English wasn't good enough. It was kitchen assistant role, so I had to do all the paperwork, and then they have to, as you said, upload all the documents online. So I teach but them. it's sit really, down and teach them. I understand people need to upskill in the digital world and stuff, but some of those people are so good, like hands-on. They're very good, like be it a kitchen assistant, be it a midday meal supervisor, a cleaner, for instance. They don't have to speak to nobody. They don't even need English, but they can do a very fantastic job. But even to get through to interview level, Yes, that's where they fail, because they don't have those skill sets. Yeah, and nowadays everyone has to sit maths and English test. Yeah. So we still recruit, help recruit for the care assistant, healthcare assistant roles for the NHS, but in the London NHS Trust. And our healthcare assistant, candidates didn't have to do maths and English test. Now they have to do maths and English test as well as some digital tests. And they have to say on their application that, we have digital skills, because, they have hospitals probably using cloud-based, Yeah. Oh well, they have CRM systems that needs to be updated by every single person who interacts with the patient. And care assistants as well. Some care companies, I think the advanced level care companies, they also have these things, even systems for in healthcare place. assistants, I think now, or carers, like when they do their home visits, they have to fill in the forms online. So they do need to know how to speak. They do not need to know how to use the form or IT, for instance. Even if they're doing it off their phones, they still need to know where to go, what to do. I mean, it's crazy. Like, we have all these skilled people, but because of certain skills, they can't get anywhere. Yeah. Because it's not developed enough. Of course, over time, I'm sure they will develop. Yeah. But and we've been telling, our clients for the last 10 years, come on, guys, even ourselves, continuously we are improving. It doesn't matter, we want to grow. So you have to move with time. With time, with the technology. Technology is growing fast, and with that we have to move fast as well. Yeah. I don't know what's going to happen in 5 years' time if I don't improve my skills, and get myself up to date to that level. I will not have a job, after 5 years. Someone else will come with the higher skills and take over. Skills will take over, So we need to update continuously. It doesn't matter what age we are. And that's not just for work, though. Even in our social lives, for instance, or even at home, we need to know how to use technology, because everything's online now. Yeah, security. We need to understand about, cyber security, digital security, Even things like if you want to make a complaint about your bins not being collected, you still have to email somebody. You can't just pick up the phone anymore. The numbers don't exist. Go on council's website and then request for things to be collected. So it's not easy anymore. Even just to submit a meter reading, it's all online now. So I just say people have to move with time, not just for work, but for their own selves, their own personal growth. Book doctor's appointments. Doctor's appointments, it's all online. It's all online. Online consultation. So we're going on a short break, and we'll come back to this. Dear viewers, please stay with us. We're going on a break, and we will be back to discuss careers, training and education, employment, everything that's going to help you get a good career. Stay with us.
Dear viewers, welcome back to Family Focus, where today's topic is on careers development, and we're talking about training and education, employment in general. And our last conversation was like trends and opportunities in employment. So if we kind of go back to our questions, which types of jobs are most at risk due to automation, and which sectors remain safer for the future? So if you call bank nowadays or maybe go online, you see bots, answering your questions. So customer service is one. Yeah. Anything that involves repetitive task, data entry, data analysis. It could be manufacturing, building stuff, creating stuff, clothes manufacturing or cups and plates, manufacturing. Everything already, everything's taken automated over. now, Automated now, and more and more of these things, going to be automated. Even nowadays, doctors use AI to, read the scans of patients. So we don't know. This could be, their job could be at risk in 10 years. Maybe not in 5 years' time, but in 10 years' time. So what was the question? So what sectors are likely to be at risk, and which ones are likely to be a bit more safer? Accounting, data entry, data analysis. And safer, I would still say healthcare. Any allied health professional roles like radiographer, occupational therapist, speech therapist, these sort of things, are still safe. Any kind of healthcare related care, childcare, because of the government initiative, and more and more nurseries. I thought robots might take over and even do childcare. No, because they need emotional interaction. Robots might be more emotional interaction than parents. Yeah, you never know. Maybe one day, but not yet. So there are still roles available, and when we do job search with our clients, there are still roles available. Another one would be construction. Construction is a good one. Plumbing, electrician. These roles are good. Logistics, still good. Logistics, because more and more companies are, they have online, they need people to deliver those. Stock up, as well as, check the system, as well as, they pack, the right goods. So logistics is still good one. Hospitality, because we like going out, eating out, and then they're not cooking. Still, we need chef. We've got robot waiters now, haven't we? We were just saying the food comes out on a robot. Maybe that's just bring. 3-5 years time, maybe we will have robots coming and taking orders. No, robots might be cooking for us. Exactly. But for the time being, still these roles are safe. Electrician, plumbers, but even things like trains. Like I was just going on to that. Like a lot of them, like the DLR, for instance, you don't need a driver as such anymore. There's just someone standing there with a key, and they're just turning it on and off just to open the doors. So how much that is going to become automatic as well? It's scary. Yes. So maybe in the future, but for the time being, it looks like there are still jobs that would need human interaction. Who could be unemployed soon? Maybe in 10 years, 20 years time, but that's not that far away. So what advice would you give to someone trying to break into a highly competitive industry? I would say do your research, read up, gain knowledge, so that you do the interview well. See if they have entry test. For example, NHS, they started doing maths and English, functional skills test. So see if there are tests, if the role needs upskilling or having a certain, like cloud computing, or data analysis skills, or data science skills. So there are courses. So do those courses to upskill yourself. Maybe volunteer or do work placement, where companies offer free work placement,
So this way you can gain more experience, exposure as well. As well as develop soft skills by doing anything, develop soft skills like communication skills. Yeah. These skills are transferable in any role you apply for. You would need those skills, communication skills, organizational skills, teamwork, customer service. So that was skills. my next questions, really. How do UK employers view or value transferable skills? When considering candidates for a job, how do they see that? And I know as an employer, when I'm sitting on an interview panel, I do look at those things and how has their last job, used those skills to fit into this job. Yeah. So, you touched on transferable skills, and I don't think a lot of people, especially when they're new, going into work new, they understand what that even means. Yes. They'll say the right words, but I don't think they actually understand what it means. Yeah. In an interview, if you do not have emotional intelligence, a higher level of emotional intelligence, you will come across, cold and, it actually you'd be driving people away. Like if you're talking about teamwork, but you can't show an example of teamwork, then that's not going to work in your favor. Just using the right buzzwords doesn't work. So if in the UK, the job market is supporting individuals from like diverse backgrounds and so, such as like career returners, old workers, or those who are changing careers. How is the UK job market supporting them? Job Centre, they work closely with community centres, local government. They invest a lot into these areas, and a lot of people might not know that these services exist. So they need to talk to their job centre advisor. If they're on benefits, they need to talk to their advisor. I want to upskill myself. I want to gain experience and exposure in Can anyone go to the job centre? No, they have to be on benefits, right? On benefits, yes, universal credit, sort of things. Local council, they offer opportunities. Local community centres, anywhere you go in the UK, there's going to be a community centre. They have networks. They know, what's happening, where are things happening. Children's centres, for example, they have so many different, they have different classes and courses. They offer courses for parents, parenting course. They are, childcare course, ESOL course, things like that. They work closely with, other statutory service, council, local schools. Schools offer them as well. Schools. But what I found recently is that primary schools. Yeah, schools have been cutting back on those services because they don't have the funding. And I've seen that myself. Like 10 years ago when I started off in schools, there was classes, nearly 2-3 classes every day for parents or the community, the local community. It's got to a point now where there's plenty of schools don't even run one class. It's even hard for them to even run a coffee morning. Because again, who's going to fund that? There's no money anyway. Coffee mornings are still happening. So coffee morning is a good place to go where even though schools don't have funding, but sometimes they invite expertise. Sometimes they invite expertise to come and talk to their service user about the services they offer. So volunteers in Tower Hamlets, for example, they go to coffee mornings. Parental engagement team, they run lots of courses. They go to coffee mornings and work. So it's like schools in general, like I've seen that cut back on those services, like parental engagement, family support workers, because they're what we call luxury add-ons. And that's to bridge the gap between the school and parents. But if the school doesn't have money, their primary role is to provide the education, not those additional classes for parents and the community. So many schools have cut back, and it's really sad to see that because you don't feel that sense of harmony and within the everyone working together to support a community and the children. We've had some parents do some of the classes in our schools and actually go on to get really good jobs and things like that. It was so nice to see the progress they made. They started at level 1, that basic level, go through to level 3,
go on for training, volunteering jobs and stuff, and then actually have a proper permanent job. But now you can't see that. It's very tough. Still, local authorities, they're delivering courses, services. Local colleges, all colleges are delivering community-based ESOL courses, functional skills courses, childcare courses, and organization like WEA. They are delivering in different community centers. They get funding and they deliver courses in community centers. Brilliant. It's still happening. So, although they're huge, funding cut, but still is happening. But just have to find where it is. It's not as it used to be, but it's still available. Is there anything like specific for like specific initiatives or resources aimed at women? Betting the like or ethnic minority groups. It doesn't have to just be funding a whole class. It does separate funding a whole just ethnic minority. Tara represent for recently আমরা একটা ফান্ডিং ওর লাগে অ্যাপ্লাই করি আর এটা হলো ethnic minority group ake mohila hall represented in, say for example, Canary Wharf. Okay. So আমরা identify করতাম more job ready clients, and then bridge the gap between the Canary Wharf guys, corporate guys, and our job seekers, and then link them up so that if they have the skills, if they have the qualification, they can access those, or the corporate, they can get an opportunity to do placement in that corporate environment, as well as a secure employment really afterwards, go on an interview afterwards. Okay. And then things like people with disabilities, for instance, do you have any clients that have disabilities that come to you for help and support with employment? We have people with disability, people with who has got mental health issues. So I have been supporting last couple of years, but it's stopped, our funding stopped for that. But Tower Hamlets Council, for example, they're still carrying on with the funding, and supporting local residents with disability. Okay. So they can still come to you guys for help, or there's specific places for them to go? Specific places, they have to go to local authority. Okay. And so what are the most in-demand skills the UK employers are looking for in 2025 and beyond? Cyber security, in demand. Other would be logistics, as we said earlier. IT. Cloud computing, digital skill, we need in every way possible. In every way possible. Trade, I would say manufacturing, still there are roles available. Logistics, healthcare, allied health professionals, childcare, care work, electrician, plumbers. But then again, a lot of people will be leaning towards going to those routes. So it's going to be quite competitive as well. Think about, I would suggest people to think about... I'm going to start doing a plumbing course. It pays really well. Backup. It pays really well. It pays it does a lot better than an admin role. And also you can essentially be your own boss, basically. So you cannot go off, open up your own company, be self-employed, whichever way it works. Construction. There's opportunities in that. Okay, so we kind of touched on this already. So apprenticeships and vocational training, they're becoming more and more popular in comparison to the traditional university degree. If we touch on that, just in case some of our viewers don't catch that, why do you think they're becoming more and more popular? ওখান লাগে যে ইউনিভার্সিটি যারা পড়রা তারা তো হিউজ একটা লোন আনিয়া তারা ডেটের মাঝে পড়ে যায়। যখন তারা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রিটা কমপ্লিট হয়ে যায় 12,000 পার ইয়ার করিয়া হইলে তারা নিয়ারলি 40,000 তারা এন্ড আপ হইরা ডেট। Whereas apprenticeship তারা এটা ডেটটা তারা করেন না। It's already paid for. Apprenticeship মানে কোর্স করা এমপ্লয়ার এটা দিলার। এমপ্লয়ারে ই কোর্স আমরা apprenticeship levy একটা আছে সব এমপ্লয়ারে ওটার মাঝে separately funding দিতে হয়, so they have to at the same time offer করা learning opportunity যারা apprenticeship করা তারা on the job তারা skill gain করে দিলা তারা expert হয়ে যায় আগে।
তো একজন ইউনিভার্সিটি সে ফর এক্সাম্পল করছো ইন কম্পিউটিং অর ডিজিটাল সরি আইটি আর একজন মানুষের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করা আইটির সো দেখা যাইব যে যেন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করছেন তান ই কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে হারলে তাই আর একটা জব কুইকলি সিকিউর করতে পারা কারণ তান অলরেডি একটা কোয়ালিফিকেশন আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে তান রেফারেন্স হয়ে গেছে গিয়া তান তো রেফারেন্স লাগবো না আর একটা জব যাইতে ওয়ার ইউনিভার্সিটি লিভার তাই ডেট পড়ে গেছেন 40,000 ডেট প্লাস তান স্কিলসটা নাই এক্সপিরিয়েন্সটা নাই তাই একটা জব সো দুইজনের মাঝে যখন কম্পিটিশন হইব তখন যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করছেন because the practical skills experience whereas someone from studying a degree is the theory, they know the theory but they've not put it into practice. Apprenticeship যারা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করেন তারা ফুল স্যালারি দেওয়া হয় না বাট বালাও স্যালারি দেওয়া যাতে তারা মিনিমাম some companies do give them a salary as well. It depends. সবার স্যালারি আছে বাট ডিপেন্ড করে কি মিনিমাম ওয়েজ দেওয়া হয় কারণ তার তো আরেকজনে ট্রেন করতে হইব সময় দিতে হইব তাহলে কি তার মিনিমাম ওয়েজ দেওয়া হয় What government and local schemes currently exist to support training and upskilling for job seekers, and how accessible are these for low-income individuals? লোকাল অথরিটির যত প্রোগ্রাম আছে তা সব লাগে যারা লো ইনকাম আছেন কোনো অসুবিধা নাই তারা যাইতে পারবা প্রোগ্রাম So you don't have to be on benefits to access those programs? বেনিফিট টাকা লাগে না কোনো প্রজেক্ট হল আছে বেনিফিটও থাকতে হইব কোনো প্রজেক্টও নাই তারপরে জব সেন্টারে যারা বেনিফিটও আছে তারা জব সেন্টারে ডাইরেক্টলি গিয়া হইতে পারবা তারা অ্যাডভাইজার হইতে পারবা সে ফর এক্সাম্পল একজন মেল তাইন অ্যাডাল্ট মেল তাইন অনেকদিন ধরে কাজ করছেন না বা অসুস্থ আসলা তাইন তান জব সেন্টারের যে কোচ আছেন ওয়ার্ক কোচ তার লগে মাতিলে তাই একটা ট্রেনিং ওর একটা পাইতে পারবা ডিসক্রিপশনারি একটা থাকে অ্যাডভাইজার আছে এটা হয়তো পাইতে পারবা সিকিউরিটি কোর্স করার লাগে বা তাইন কনস্ট্রাকশনের একটা কোর্স করার লাগে পাইতে পারে তো মাথা লাগবো খোয়া লাগবো যে আমি ও কোর্স করতাম এটা আমার স্কিল ডেভেলপ করবো আমি চাইমো যে ও এরিয়াত যাইতাম বা চাইলে আর তাই হইতে পারবা কোন জায়গায় ফান্ডিং আছে মানে পয়সা না দিয়া যাইতে পারবা যারা ডিগ্রি লেভেল কোয়ালিফিকেশন নাই তারা এমনিও ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপনি লেভেল 3 করতে পারবা ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লেভেল 3 এলাও করবো মানে গুড লেভেল কোর্স এটা good level of qualification এটা allow করবো তারারে একটা ভালো জব because এখন যে situation are especially in the UK people are being forced into employment they have to work there are people who there are severe disabilities there are severe mental health problems but the job center is forcing them to go back into work or have some sort of employment so I think the future of the UK is changing in that sector. Like you won't see many stay-at-home mums anymore because both parents will have to work because cost of living is going up. সুবিধা দেওয়া হয়েছে চাইল্ড কেয়ারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্ট এই সুযোগটা করিয়া দিছে যে প্যারেন্ট হল যাইতে পারবা খাজো বাচ্চারা পারবা নার্সারি আছে এখানে কোয়ালিফাইড নার্সারি নার্স হল আছে কোয়ালিফিকেশন আছে তার বালা সো কোনো চয়েস নাই I feel like that's where the future is going because you really don't have a choice because obviously if you're in benefits they want you to go to work anyway and if let's say there's one person who's earning or one person staying at home in this day and age it's very tough salani is very very tough so it's just how the future is going to be and I think amra community mazikta mentally everybody has to be prepared for it because there will not be a time where সুযোগ পাইতা না এখন হয়তো গভর্নমেন্ট আস্তে আস্তে পুশ করে লাস্ট 2 ইয়ার্স ধরে আমরা যারা দেখে রাখি মানে খুব বেশি পুশ আরম্ভ হইছে তারা যদি তারা কোচর মানে এগ্রিমেন্ট যদি রাজি হই না বা লেট আইন বা
তারা কথা মতো যদি না করেনতে স্যাংশনও যাই থাকি পারবা benefit stop করিলা বেনিফিট করিলা 1 সপ্তাহ লাগে 2 সপ্তাহ লাগে তখন আপনি রেন্টটা কিলা দিবা রেন্টটা পে কর কিলা বা খাইবা কিলা পেশেন্টরে সাপোর্ট করবা কিলা সো পুশ করা আরম্ভ হইছে এখন মানুষের ভলান্টারি জব মানে যে ওকে তুমি কাম ফাইরাই না বা গো এন্ড ডু সাম ভলান্টারি ও কমিউনিটি ওয়ার্ক ইয়ার মধ্যে থাকো যেখানে আর কি এক্সপিরিয়েন্স স্কিল ডেভেলপ করা যায় বা অনেক সময় ইংলিশ বালা না থাকলে আমরা ক্লায়েন্ট আছে যে আমরাও লেখা দিই না তাই ইংলিশ আমরা কাছে আসেন আমি সাপোর্ট করি আর জব সার্চ করি আর বাট সব সময় তো তারা পাইতা না এখন তারা রাইট স্কিল নাই এক্সপেরিয়েন্স সো কম্পিটিটিভ বিকজ এখন দেখা যায় না এক জব লাগি লাইক 100 অ্যাপ্লিকেন্টস এখন দেখা যায় যারা রিয়েলি ওয়েল স্কিলড they might be on 200,000 k salary তারা 50,000 k salary লাগি apply করে so as an employer who would you take somebody who was on 200k or somebody who's new yeah so obviously that competition is already there so it's very tough I don't know how the future is going to pan out but especially for our youngsters so এলাগে আমরা নিজেরা ডেভেলপ করতাম হইব আমরা টেকনোলজি লগে আমরা ফ্যামিলিয়ারিটি বাড়াইতাম হইব কোর্সও যাইতাম হইব নিজে শিখতাম হইব অনলাইন কোর্সেস আছে ইউডেমির মাঝে কোর্সে কমিউনিটি সেন্টারের মাঝে কোর্স আছে আমি যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করি আমরা অনেক ডিজিটাল স্কিল আছে তার আমরা আইডিয়া স্টোর আছে we'll come back to our last segment here dear viewers please stay with us we're going on a break and we will be back for our next segment thank you
Dear viewers, welcome back to Family Focus, and our topic today is on career development, training, education, employment. And we have with us our guest Tara Khanum, who's an expert, and she's an expert in the employment field and a careers advisor, and she's been doing it for years and years. So if you were with us before the break, as you know, we've had very good discussions on careers and development and self-growth. And we're going to continue our discussions. So we were talking about, what practical strategies can employees use to progress within the current roles and kind of achieve promotions. What's your take on that? They need to talk to their supervisor or their manager. So when they have their one-to-ones with their managers, they need to raise that I want to grow in that particular field. They need to go on training and show enthusiasm, do well in their job. See what aspect of the job they actually enjoy. And then see how they can grow themselves. Maybe within the company they can ask for mentorship or ask their manager to give more tasks on particular area or particular subject, so they can familiarize themselves in that task and see if they like it or not. Targets. So you have to meet your targets. Meet করা লাগবে জানা তো ম্যানেজারের কাছ থেকে সাপোর্ট পাইতাই নাই তখন তো আইবো ডিসিপ্লিন you are not doing well. You are not doing well, and then there's something else that they call career professional development. Yeah. So professional development একটা মাঝে কোর্স থাকতে পারে, কোনো ট্রেনিং থাকতে পারে, even shadowing people থাকতে পারে, but shadowing, mentoring. Yeah, people aren't so enthusiastic. A lot of people don't want to do it. তারা just sign 9 to 5 আমি খামো যাইতাম, আমার কাম করতাম যাইতাম কি, that's it. তারা অনেক সময় বুঝেন না এটা। আমি আমার নিজের ক্যারিয়ার আমি দেখছি যে না, প্রথম দিকে তো আমি বুঝতাম না। যখন আমার একটু এজ হইছে তখন গিয়ে বুঝছি ও আচ্ছা ওটা করতে হইলে আমার ওটা একটু এক্সপোজ করা লাগবে, আমার নিজের দেখাইতে হইব যে আমি ফার্মার বা ফার্মো। তখন গিয়া আগে তো প্রথম ডরাইছি ম্যানেজার বেশি টাস্ক দিলাই, বা পরে যখন আমি বুঝতাম পারছি যে আমি টাস্ক নিলে আমার নিজের গ্রোথ হইব, তখন আমি বেশি করে টাস্ক লাগে কমপ্লিট করে লিসে করিয়া গিয়া হয়েছি যে আমার আরও টাস্ক দেও, বা আমি ও এরিয়াতে আমার নিজের ডেভেলপ করতাম। আমি ট্রেনিংও যাইতাম, লেটস সি কিতা ট্রেনিং আমি করতাম পারি। সো যত ধরনের ট্রেনিং, ফ্রি ট্রেনিং আছে ওসবটা আমি করছি। অনলাইন ট্রেনিংও যাইতাম, শর্ট ট্রেনিংও যাইতাম, তারপরেও আমি ভলান্টিয়ারিং করছি। তো আমি চাইছি যে আমি মানে পজিটিভ সাইকোলজি এরিয়াতে আমি ডেভেলপ করতাম। সো আমি অ্যাকচুয়ালি পরে ফার্দার এডুকেশনও গেছি, পিজিসি আনছি, বাট আমার যে নলেজ আছে এটারে প্র্যাকটিস করবার লাগে আমি কাজ করছি, ভলান্টারি রোল একটা করছি বেলমার্শ প্রিজন উইথ ইয়াং অফেন্ডার্স। তারার লগে আমি প্র্যাকটিস করছি, দেখছি যে না আমি নন জাজমেন্টালি কাজ করতে পারবো না, একজন হেল্প করবার লাগে। প্রায় 1 বছরের মতো ওখানে কাজ করছি। এটা আমার ওন টাইমে আমি করছি, নিজেরা ডেভেলপ করা লাগে। বাট উইদিন এ কোম্পানি যখন আমি দেখছি যে না আমার আরও নিজেরা ডেভেলপ করা লাগবো, আরও একটা ভালো পজিশনে যাইতে হইলে আমার ডেভেলপ করা, তখন আমি বারবার আমার ম্যানেজারকে পুশ করছি আমি ট্রেনিংও যাইতাম, বা আমার অন্য জব দেওয়া হোক, ও জিনিসটা আমি আগে এনজয় করি, বা আমি জানি না এটা করতাম কিলা, আমি চাই ওটা জানতাম, তখন আমার দেওয়া হয়েছে। আমার এনথুজিয়াজম দেখিয়া তারপরে আমার সব টাস্ক আমি সবসময়, আমার গোল আমি সবসময়। সামটাইমস দেখা যায় যে জবের মাঝে হামানি যায়, it might be আর একটা জব আছে হোকটার মাঝে তোমার ইন্টারেস্ট বেশি, you thought this one was for you, but actually, and it could be something like soft skills or even people's passions. For instance, like photography. Maybe you're an accountant, but you also have a good eye for photography, and you can then do the photos for the website. So those kind of things, you don't need any kind of skills or training for that. It's your passion. Always do something on the side. নিজের একটা ফ্যামিলির সাপোর্ট করতে হইলে ফাইন্যান্সিয়াল আমরা স্টেবিলিটি লাগবে, জব একটা দরকার, বাট অন দ্য সাইড আমরা করতাম পারবো, আমরা সেভ করিয়া একটু ট্রেনিংও যাইতাম পারবো, বা এমনিও আমরা বিভিন্ন ধরনের শর্ট কোর্স হল করতাম পারবো, করিয়া আমরা নিজেরা ডেভেলপ করতে পারবো। এমপ্লয়ার ইজ এবলা দেখবো যে এই মানুষরে আমি রাখিয়া নট জাস্ট খালি তারার কাম করেন, বাট আমার এডিশনাল বোনাসেস আছে, they don't want to let those kind of people go.
but যদি দেখে ও একজন stagnant really কিছু achieve করেন না কিছু বাদও করেন না achieve করেন না then all companies are going through redundancies and restructure and stuff সব ফয়লা those people go best people রাখবা so যে enthusiasm আছে খাজর মাঝে interest আছে যে good customer service আছে good qualification আছে করতে পারা reliable additional responsibilities নিতেও তারা adaptable to change তারা support and there's a lot of people that I also see যে আমার কাম হইলো 9 to 5 ফার্স্টটা বাচ্চা আমি যাইতাম গিয়েব employers don't like those kind of things তুমি 5 মিনিট 10 মিনিট এক্সট্রা দিলে it's not the end of the world adaptable থাকা লাগবো reliable থাকা লাগবো আর এই জায়গা যদি দেখি যে আমরা গ্রোথের কোনো অপরচুনিটি নাই তখন আমরা এই জবের মধ্যে থাকি অন্য জায়গা অ্যাপ্লাই করতে পারি জবের অ্যাপ্লাই করতে পারি অন্য কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করতে পারি যে কোম্পানি হলে সুযোগ দেয় অপরচুনিটি গ্রোথের যেমন NHS একটা ভেরি গুড এমপ্লয়ার and people recommend people as well if they see someone really good and they see there's a job there they want that person to do well they will recommend them for other jobs as well so obviously today's topic was an eye-opener really. So thank you so much for coming on our show. We are heading towards the end of the show today. No, it's always a pleasure to have you. Always a pleasure. So dear viewers, today's show is coming to an end. And as you know, this conversation has been an eye-opener. We've learned that the employment today is not just about getting a job, but it's about continuous learning. It's about adaptability and planning for the future. Whether you're entering the job market for the first time or considering a career change or helping someone else navigate their journey, the key takeaway is to invest in your skills, stay informed and never stop growing. And obviously from our discussions, we've discovered that obviously technology is such a big thing. So please be ready for the changes, be ready to embrace technology and basically grow with the times and go with the fast-paced environments that we're in. So thank you so much for being on our show again and we'll be back in 2 weeks with another episode, another story, another step forward in healing and hope for the UK families. In the meantime, we invite you to share your thoughts and feedback on our Family Focus Facebook page. And until then, stay strong, stay connected and stay kind. And thank you so much.